Naam, sonata kabisa mtazamaji, ni matumaini yangu kwamba asubuhi yako ni njema kabisa. Asante sana kwa kujiunga nasi kwenye awamu ya kwanza ya kipindi cha Matukio Mtambuko. Kumbuka matangazo haya tunakupeperushia moja kwa moja kutoka hapa katika chumba chetu cha matangazo jijini Nairobi. Kipindi hewani ni Matukio Mtambuko. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi. Mbunge wa Mukurweini, kaunti ya Nyeri, Anthony Kiai, amewataka Wakenya kusoma na kuelewa ripoti ya BBI. Kiai alisema kwamba ripoti ya BBI ina manufaa na mambo ambayo yanafaa kubadilishwa kama vile ubeberu wa kiti cha urais na kubuniwa kwa viti vya watu binafsi. Ground level, people have not read the BBI fully. But I want to tell the people of Mukurweini that BBI indeed has some very good proposals. But then again, it needs to be fine-tuned. There are other proposals, like I wouldn't agree with the imperial presidency in Kenya. We cannot afford to make some gains in the 2010 constitution. Then through the BBI, we go back to those Kanu days. No, that one is totally unacceptable. It is not even engaging youth. It is not even it's not even empowering youth. They are just creating more seats for old people. They are not involving the young people. Even in the representation itself, we demand 30%. Even in the commissions, we demand 30%. Naam, tukiachana na hayo, kwingineko, muungano wa wahadhiri wa vyuo vikuu UASU umetoa makataa ya siku 7 kwa chuo kikuu cha Egerton ili kuelekea katika mgomo. Katibu mkuu wa muungano huo, Constantine Wasonga, anasema kwamba chuo hicho kimekosa kufuata uamuzi wa mahakama wa kurudisha amri ya wahadhiri kupata mshahara nusu. Wasonga ametoa onyo akisema kwamba hakutakuwa na masomo kuanzia tarehe 4 iwapo wahadhiri hawawezi pokea mishahara yao. Kwa upande wake, mwenyekiti wa muungano huo, Muga Kolale, anasema kwamba chuo hicho hakijakuwa kikifuata maagizo ya Wizara ya Afya ya kudhibiti maambukizi ya virusi vya corona. Shall withdraw their labor and shall not resume duty until their salaries, arrears and accrued interest shall have been paid in full. The strike shall formally start on 4th November 2020. And as a union, we are now changing base from Nairobi to Nakuru. The national office will be now hosted at Nakuru to monitor the strike. There will be no teaching. And exams will not be there. So parents, you can send to your students fare back home on 4th. If Egerton University shall have not paid, get me. We don't want promises now. The only thing that can salvage this situation is wiring the money. If this matter is not addressed with immediacy, the sufferers will be our students. We are already suffering. But we have decided, and it is a firm resolve, that we are not going to sit on our laurels to see such a great institution decay into ashes. We must take action, and we are taking action because the Constitution allows us to take action. Naam, bila shaka ndivyo mambo yalivyo katika kaunti hiyo. Kumbuka nambari yetu ya rafa ni 22047 na tovuti ni www.tv47.co.ke. Kwenye mtandao wa Facebook ni TV47 Live, ambapo unazidi kupokea matangazo haya kwa sasa kutoka hapa katika jiji la Nairobi. Tukiachana na hayo, kwingineko ni kwamba kukosekana kwa fedha kwenye kaunti kumechangia kuongezeka kwa maambukizi ya virusi vya corona. Hii ni kulingana na gavana wa Busia, Sospita Ojamong, ambapo pia vile vile amelaumu bunge la seneti kwa kuchelewesha ule mgao wa fedha ambao ulikuwa umezua utata. Wakati huo huo, gavana Ojamong ameshutumu shirika la ununuzi na usambazaji dawa KEMSA kwa kuchelewesha ununuzi wa bidhaa za kujikinga na maambukizi ya virusi hivyo. Ojamong aliyazungumza haya wakati alipokuwa anapokea vifaa vya kujikinga na maambukizi ya virusi vya corona. Because of lack of funding to the grassroots level, find the delay between the Senate passing the revenue bill caused all these problems. Because people are dying now in large numbers in our villages.
So in between there, we could not sustain mass testing or testing, taking care of the COVID people because of lack of resources. The laws that were passed that KEMSA is a monopoly. When KEMSA is a monopoly, but it doesn't have all the reagents, all those things that are required. And then the threats that were extended to county governments. If you don't purchase from KEMSA, you are liable to a fine of 3 million. And then might be 5 years in prison or board. So, you are left in a very awkward position. What do you do? The circumstances. To pick up where we left so that we can continue the activities. Especially testing in the villages. We're going to continue in an accelerated way. And also activities in our isolation centers will be resumed because they are nearly collapsed because of lack of resources. So I want to thank the people for bearing with us as the resources are. Tukiachana na hayo, tukizidi kusonga mbele, chama cha wamiliki wa matatu nchini kinalalamikia kutohusishwa na serikali katika maamuzi ya kudhibiti corona. Chama hicho sasa kinalalamikia hasara kutokana na masharti yaliyowekwa na serikali. Na kama anavyoripoti mwandishi wetu Musa Sala, wafanyabiashara hao sasa wanaitaka serikali kuondoa masharti ya kubeba kiwango nusu cha abiria. Chama cha wamiliki wa matatu kimesema kuwa wamekuwa kikadiria hasara ya 50% kwa miezi 8 sasa tangu kuanza kwa virusi vya corona nchini. Kulingana na mwenyekiti wa chama hicho Simon Kimutai, hasara hiyo inatokana na masharti yaliyowekwa na Wizara ya Afya kama vile kuketi umbali wa mita 1.5 ili kudhibiti msambao wa virusi hivyo. Since COVID-19 pandemic, we have been running big time losses because of the protocols that have been put in place that has hurt our business so much. Vile wafanyibiashara hao wameishtumu serikali kwa kuendelea kuwanyanyasa, huku wafanyibiashara wengine wa mikahawa na hata mabaa wakiruhusiwa kuendelea na biashara zao. Unfortunately, to our dismay, other areas have been opened up. We are still pressed to observe the social distancing protocol in public transport. Huku wakiitaka serikali kuwaruhusu kubeba abiria kamili kwa kila gari, wameongeza kuwa serikali imekuwa ikiwabagua kwa kuruhusu reli ya kisasa kubeba idadi ya kawaida ya abiria. Aliongeza kuwa virusi hivyo haviwezi kusambazwa iwapo abiria wote watavaa barakoa na kuzingatia masharti yatakayowekwa. If we don't have masks while we are even at more than a meter away, we will spread the virus. But if we have our masks placed in the right position, we will still be the same. We will not spread or get the virus. If I'm 1 or 1.5 feet, which is half a meter away from the other person, and I have my mask on, that shows that it has been proven scientifically that there's minimal spread of the same by breathing. Chama hiki pia kinapinga jaribio la shirika la huduma za jiji NMS kuondoa katikati ya jiji la Nairobi. But every time it's about, I'm going to throw you out, I'm going to take you out. You know, this, for sure, for business people like us, who are poor millionaires, it's very wrong to have that kind of approach. The law is very clear. Any change in industry or anything that affects Kenyans, there must be a discussion. There must be consultation. There must be inclusivity. Magari ya matatu yamekuwa yakibeba nusu ya abiria yaliyokuwa yakibeba, huku taifa likiendelea kurekodi ongezeko la visa vya corona katika wimbi la pili la virusi hivyo. Musa Salah, TV47.
Asante sana mwanahabari wetu Musa Sala kwa taarifa hiyo. Kwingineko ni kwamba kama ishara ya kutoa shukrani kwa jamii, vijana 105 katika mtaa wa mabanda wa Ngomongo mjini Eldoret ambao walinufaika na mradi wa kazi kwa vijana wamechangisha pesa kutoka mishahara yao ya miezi mitatu na kununua vyakula na bidhaa nyinginezo ambazo zimepewa familia 23 katika mtaa huo. Calvin Chitwa na taarifa hiyo kutoka Eldoret. Vijana hao ambao wamefanya kazi hiyo kwa muda wa miezi 3 sasa wamekuwa wakilipwa shilingi 5,000 kila mwezi na wamekuwa wakichanga shilingi 100 ili kufikia familia hizo 23. Tumechagua familia 23 ambao wako katika hali ya uchochole hapa Ngomongo settlement. Tukasema wacha tuchukue hawa familia 23 wakuwe the first beneficiary wa hii program yetu, but tumeamua we'll be rolling this program mpaka kazi mtaani itapoelekea kuisha. Hii pesa si ati tunatumia bahari mbaya, ni biashara, hata imenisaidia kununua mbuzi. Ni katika pilika zao mtaani humo wakihudumu walipokutana na wakazi ambao kupata chakula na mahitaji mengine imekuwa ngumu kwao. Baadhi yao ni Rose Nafula, ajuza wa miaka 63, ambaye baada ya mwanawe kufariki aliwachwa kuwalea wajukuu 3 ambao wako chini ya umri wa miaka 10. Rose hana ajira wala jamaa wa karibu kumsaidia. Tangu kijana wangu aliaka akaniachia watoto. Idia kadada akatoka kaniachia watoto akaenda. Siku mali kwa saizi. Asina kibaro saizi na. Shule yangu kibaro kidogo tu kibaro kidogo nalisha. Msaada huo ulijumuisha mchele, sukari, mboga, mahindi, unga na nguo. This is one of its kind in Kenya. Sisi ni watu wa kwanza tangu hii program ianzishwe to give back to society. Ngomongo tuko na mayatima, tuko na wajane, tuko na watu wa maadhirika na virusi, siwezi sema ni virusi gani, lakini shida iko hapa. Viongozi mbalimbali akiwemo mbunge wa Moiben Silas Tiren waliwataka vijana kuhakikisha hawatumiki kuzua ghasia kwa sababu za kisiasa na ukabila. Waliketi chini walipokuwa wakizunguka sehemu hii, wakaona ni heri warudishe mkono wa wananchi, tuweze kusave kitu kidogo na tuweze kusaidia wale wenye wako kwa shida. So wanasema asanteni sana kwa kufikiria hivyo. Kwa jumla vijana 8,000 katika kaunti ya Uasin Gishu wanahudumu chini ya mradi wa kazi kwa vijana. Calvin Chitwa, TV47, kaunti ya Uasin Gishu. Tukiachana na hayo, kwingineko huku idadi ya virusi vya korona nchini vikiendelea kuongezeka, hospitali za kibinafsi kote nchini zinadaiwa kushindwa kustahimili wagonjwa wa virusi vya korona. Nyingi za hospitali hizi sasa zikidinda kuwatibu wagonjwa zaidi na kuwatuma katika hospitali za umma. Na kama anavyotuarifu Zainab Mohamed, maambukizi ya korona yametatiza shughuli katika ofisi nyingi za kaunti. John sio jina lake halisi. Anasimulia jinsi juhudi zake pamoja na rafiki zake za kumtafutia mmoja wao hospitali ziligonga mwamba masaa ya alfajiri hii leo. John akisema kuwa mwenzao ambaye alikuwa na matatizo ya kupumua alikosa nafasi katika takriban hospitali 5 za kibinafsi. We had that morning episode. One of our friends called us in the morning, I think 4 a.m. in the morning, trying to tell us to assist him in getting a bed in Aga Khan. Because he wanted an isolation bed? Initially it was just basically a bed. But the patient had difficulty in breathing and the patient was in Machakos. So basically the few patients we had, we tried to call Aga Khan because the and all the possible lines. Yeah, but we were told when we described the case that he had difficulty in breathing, we were told all the isolation beds are full. In fact, to a level where there are 2 patients waiting on their waiting list, and they were already in the hospital trying to get a bed. Wow. So
By all means, we were told you cannot be able to get a bed at that hospital and there's no need of bringing him on board. Kulingana naye, hali ya hospitali za kibinafsi katika kaunti ya Nairobi kujaa hadi pomoni sio madai ya uongo kama wanavyodai wasimamizi wa hospitali hizo, kwani nyingi za hospitali walizowasiliana nazo zilisema kuwa hazina uwezo wa kuchukua wagonjwa zaidi wa virusi vya corona. Of course, they deny those stories, but you know the calls came through. We called, we talked to the people in the hospital, and all necessary connections are available. But that is the story. That is the story. And the people we are talking to, you know, you call the hospital, you are connected to the nursing unit in charge of the ward, and then you describe your case. You are told they are full to capacity. And those are 5 hospitals. Hayo yanajiri huku idadi ya virusi vya corona vikionekana kukita mizizi na kulemaza operesheni za kawaida katika kaunti mbalimbali nchini. Katika kaunti ya Kakamega, serikali ya kaunti hiyo imesitisha operesheni kwenye afisi za kaunti hiyo kufuatia visa vya corona miongoni mwa maafisa wakuu serikalini na maafisa wengine. Mapema hii leo, mkuu wa wafanyikazi wa kaunti Robert Sumbi alifariki kutokana na virusi vya corona. Kaunti hiyo sasa ikiripoti maambukizi ya wafanyikazi wa kaunti wapatao 57. Gavana wa kaunti hiyo ambaye ni mwenyekiti wa baraza la magavana Wycliffe Oparanya akituma risala za rambirambi kwa familia ya mwenda zake pamoja na kusitisha operesheni za kaunti hiyo. Katika kaunti ya Bungoma, taharuki imetanda baada ya kaunti hiyo kufunga operesheni zake kwa siku 14 zaidi baada ya wakilishi wadi 6 na wafanyikazi 7 kuripotiwa kuwa na virusi vya corona. Kubwa ambayo inatupodolea macho katika jimbo la Bungoma katika nchi ya Kenya ni ugonjwa wa corona. Tulifikiria umerudi chini, lakini tunaposikia rate ya kuambukizana imeanza kupanda tena. Katika kaunti ya Kilifi, gavana wa kaunti hiyo Amason Kingi ametangaza kupunguzwa kwa kiasi cha utoaji huduma za kaunti katika kaunti hiyo kufuatia maambukizi ya maafisa wapatao 6 na wahudumu wa afya 24 kufikia sasa. Kwa mwezi wa 3 tangu tutangaziwe kisa cha kwanza mpaka leo, Kilifi tumekuwa na visa 504. Na visa hivi 504 vingi vimepatikana hivi majuzi. Hivyo basi hii inaashiria kwamba idadi ya maambukizi katika kaunti yetu ya Kilifi imeanza kupanda na kupanda kwa kasi. Katika kaunti ya Busia, gavana wa kaunti hiyo Sospita Ojamong ameikashifu serikali kwa ukosefu wa fedha wa kukabiliana na maambukizi ya virusi vya corona katika kaunti. Kulingana na gavana huyo, ukosefu huo wa fedha ndio chanzo kuu cha athari kubwa katika kaunti zinazotokana na awamu ya pili ya maambukizi ya virusi vya corona. Magavana sasa wakitoa onyo kali kwa wakuu wa hospitali za kibinafsi dhidi ya kuwatuma wagonjwa katika hospitali za umma. 19 has made, people lose jobs, few people to do what was done by many people. There's a lot of stress in the workforce. Mental illness is really a major issue. Rais Uhuru Kenyatta anatarajiwa kukutana na magavana wiki ijayo kujadili hatua zitakazochukuliwa baada ya ongezeko la maambukizi ya corona nchini. Zainab Mohamed, TV47. Naam, sijui mtazamaji maoni yako ni gani kuhusiana na maambukizi ya virusi vya corona kwenye kaunti. Nambari yetu ya rafa ni 22047. Tukiachana na hayo, viongozi wa vyama vya wakulima wa miwa Kasap na Boko wamekashifu matamshi ya baadhi ya viongozi kwamba wataongoza maandamano kushinikiza baadhi ya maafisa wakuu katika kiwanda cha West Kenya Olepito kilichoko eneo bunge la Teso Kusini, kaunti ya Busia waondoke. Wanji Sostin na mengi zaidi.
Katibu mkuu wa KASAP Peter Odima na mwenzake wa Boko Lambert Ogochi wamesema kuna njia mwafaka ya kutatua changamoto katika sekta ya sukari badala ya kuwachochea wakulima dhidi ya wawekezaji. Wamehofia kuwa huenda tabia hii ikapelekea wawekezaji katika kaunti ya Busia kuhamia kaunti zingine, huko pia wakitaka vitengo vya usalama kuchunguza viongozi hao kufuatia matamshi wanayodai ni ya uchochezi. Hii kelele kianza itafanya wale investors watoke Busia, na hata wale wengine wenye wangekuja wataogopa. Kwa hivyo we don't want any politics of incitement. Hatutaki kiongozi mwenye anatoa inflammatory statements. Ili jambo ambayo yeye anasema anataka kuleta demonstration, na amesimama mchana kwa matanga kwa mazishi huko Teso na kusema ya kwamba general manager wa West Kenya hapa Olepito ati ni mumarachi na anafaa kutoka ili tuwe na general manager ambayo ni Mteso. Hiyo ni ukabila. Aidha, umewataka maafisa wa usalama eneo hilo kutotoa kibali cha maandamano ili kuzuia uharibifu wa mali na kujeruhiwa kwa wakulima, jinsi ambavyo imeshuhudiwa katika siku za hapo awali. We call upon the police, tafadhali don't issue that license. Hiyo permit ya kufanya maandamano, tafadhali sisi tuko na mechanism ya kutako mambo ya miwa kama kuna shida. Tension iko kwa ground na tuko na hakika nia yake ni kuleta maafa katika Olepito sublocation na kwa chama yani kwa kiwanda cha Olepito. Kwenye hafla moja ya mazishi katika kijiji cha Ukatekoko mapema juma hili, baadhi ya viongozi walidai kuwepo mapendeleo katika uajiri wa wafanyikazi na ukataji wa miwa katika kiwanda hicho, madai ambayo viongozi hao wamewataka watoe ushahidi. Mimi nimetangaza Friday tuamuke sisi sote. Mimi niko tayari, nitakuwa mbele. Kama nikukula tiaga sigorogoro 10 nitakula. Wanji Sostin, TV 47. Asante sana mwanahabari wetu Wanji Sostin kwa taarifa hiyo. Kufikia hapo mtazamaji, mimi sina la ziada, nafika kikomo kwenye awamu ya kwanza ya kipindi cha Matukio Mtambuko. Tupataye tena mwendo wa saa 6 kamili kwa habari moto moto. Shukrani za dhati.